Всім привіт! Ви на каналі Player One і зараз ми будемо грати Dragon Age Inquisition. Я його, коротше, втіхаря проходив собі. Стріми не робив по ньому, тому що вона, скучна. Стріми не робив по ньому, тому що вона, Тихо, чекайте. Вибачайте. Це є... Одним словом, я грав, коротше, першу частину, оригінал, то, сама краща гра, яку я грав. Ну, не знаю, вона мені настільки зайшла, що то просто капець. Ще я колись давно я грав в якомусь там році. В другу частину я не грав, забив. Ну так, чекайте, я собі зразу запущу, коротше, на цей. Другу частину я не грав, сказали друзі, що то повно гімно, хіба розчаруєшся. Вот. І вирішив поіграти Inquisition. Тут така дрочильна, одним словом. Іди туди, вбий того, принеси то, збери то. Коротше, нема там цікавих квестів, є сюжетні квести класні, і є єдине, що мені дуже сподобалося, то в Оргромарі, чи як, типу, там, в місті гномів. Там мені теж сподобалося. Очень мені сам більше і в тому оригінал сподобався, теж тоді в місті гномів саме більше, а в місті ельфів саме менше сподобалося. Але ігрушка, коротше, прикольна, типу. Оригінал. Та ні. То одним словом без щитів грати, до сраки. Так. Ми зараз скоренько подивимося, що там в мене по лагах, чи не лагає. Так, вроді би не лагає, правда? Ні, не лагає. Ну і супер. Чувак, що обійти не можеш. Для того, щоб ускорити проходження тої, скучної гри, я мусив качати, коротше, трейнер, чіт, тобто. І, коротше, грати, з прискоренням часу, отаго, наприклад. Просто час скоріше йде. Напарники вбиває, то все, час пройшов, все. І пішли далі. Так, далі нам куди? Сюди треба. Тут же, коротше, ми вже, можна сказати, в півфіналі. Ще десь, я думаю, лишилося, недовго. Хопа. Молодцює все це. Так, сюди, чи ні? Напевно, сюди. Последний из тех порабощенных. Бідні сірі стражі. Їх обманули. Розвели. Ми зробимо так. Во. О. Ой. Перепрошую. Так, ідемо далі. Куди нам далі? Сюди? Не підгрузило. There, ahead, an entire camp of Red Templars. Красних храмовників. Мені сподобало, де вони там лучники виставили. Де є стіни? Упс.
Так, Доріон, давай. Ви дозволяйте мені мого умніка, де він є. Ух, я в імперії, це жесть. Откуда? Все. Йдем далі. Оріджинал там, коротше, який прикол. В фінальному, де ти там був, яких союзників згріб, коротше, ті з тобою воювали. Надіюся, тут теж буде, бо я, блін, до хрена пройшов. Даже в кінці, коротше, забив, блін, оцей. Майже всю карту. Та як майже? 3 міста я був, але не повністю зачистив, типу. Чи 2 навіть. Йдемо далі, да? Правильно, правильно. Можна сюдойкою, можна сюдойкою. І підемо сюдойкою. Чекайте, і тут щось є. Давайте типом поможемо. Що не? Упс. Пошли витяжки. Добре, мої розвідчики. Там було ще щось, правда? Можна було йти. Ага, от якраз за той прохід. Ага, тут замурували, Діма, не понял. Чекайте, де я йду. Сюди треба. Понял. Ладно, йдемо розвідчикам, поможемо. Та стій ти! Там якась хрень. Какаду. Секунда. Все, розвідчикам допомогли. Тепер можна вертатися назад. І шурувати сюди. А чекайте, а що вони один проти одного ковбасяться, чи що, я не пам'ятаю. Не очень. Проти наших. $307. То гномячі. То якраз знав його міста, якраз те, що я говорив. Так, тут зачистили, тут дороги нема. Біжимо, 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 біжимо. Біжимо, біжимо. Біжимо. Біжимо, біжимо, біжимо.
Біжимо, 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 біжимо. Прикольно, вкусно. Да и ничего осталось самим. Добрий охоти, Інквізитор, дякую. Опа! Йдіть в храм. Зайшов. Далі куди? Далі сюди. Чи не сюди? Там кричать, там кричать. Ні, то не сюди, то напевно сюди. Кудись ми прийшли. Нам що, не нашим поможемо? Наші? Скорее, інквізитор. Іду, пацани, іду. На тобі. На тобі там, блін. Ти попадеш чи ні? Алло. О, нарешті. Все, йдемо в храм. Поняв. Не прогрузило. Чекаємо. Ігра просто не розрахована. Надо кушатись. Чекайте, там того дракончика вона зафігарила, та головна стража екрана. They still think to fight us, Master. These are but remnants. They will not keep us from the Well of Sorrows. Well of Sorrows? А чого ви не нападете? Be honored. Witness death at the hands of a new god. Інквізитор, а зараз буде вибігати і кричати «Ні!». А типа він, коротше, перекинувся в там того походу, да? Сознання перекинув. Чи здох? Як буде по-українськи сознання, блін? Не може бути. Across the bridge! На ту сторону, скорее. Ну да. А ні, типа магія спрацювала. Закриття.
Чекаємо, поки загрузить ігра. Як в мене вона була встановлена на SSD-шку, вона буде, думаю, скоріше грузити. At last, Mathal's sanctum. Let us Моя proceed вона. before Ну, Corypheus комп'ютер. interferes. You said Corypheus wanted an alluvion, but he mentioned a well of sorrows. Which is right? I am uncertain of what he referred to. Could they be the same? Could alluvion translate into well of sorrows? No. It seems an alluvion is not the prize Corypheus seeks. Так, ідіть дуже ніть тих I чуваків, was що wrong. вперед Does побігли. that please you? Whatever the Well of Sorrows might be, Corypheus seeks it, and thus you must keep it from his grasp. Let's find this well before Corypheus's people do. I want to know how Corypheus returned to life. Коротше, Хоукай я лишив And там, his типу, life в... force passes on to any blighted creature, darkspawn, or Grey Warden. Then Corypheus can't really die. We'll find a way to По-настоящему. stop him once we're done here. 'Tis strange. Archdemons possess the same ability, and still the Grey Wardens are убить. able to slay them. Yet Corypheus, they Що locked мені away. запит, може, Perhaps навіщо? they knew he could do this, but not how. Угу. Цікаво. В серії Стражі щось знали, так. Що, поговоримо з Моріган, вона хоче з нами поговорити. Бо Хоука я лишив там в завісі, коротше, і він там походить скупитися. Вибрав серого стража, типа. Я пока разузнать, Коrypheus действительно бессмертен. Are you certain Corypheus is using the power of the blight to make himself immortal? Perhaps you forget. I was in Ferelden during the Fifth Blight. I have seen a true archdemon rage. How Corypheus gained the power to send his soul into blighted bodies, that is the real question. You've seen the Поговоримо. elves here. They seem odd. Необычные, конечно. Two things are possible. One, this is a group of Dalish separated from their brethren, cultists, fanatic in their desire to keep humans away. Two, these are elves descended from the ancients, having resided here since before the fall of Arlathan. The second appears unlikely, but if true, the implications are astounding. Разузнать назад. Другое тут а что? Открытие. If they keep records, it could change everything we thought we knew about history. It is thrilling, no? To discover an era thought lost forever has possibly thrived in the shadows. We may, however, find these elves reluctant to part with their long-kept secrets. You said this Mithal was worshipped as a goddess. So one assumes. What is a god but a being of immense power? The dread old gods were nothing more than dragons, after all. They rise as archdemons, and they die. Perhaps Mithal was a powerful elf, a ruler among her kind. History often plays storyteller with facts. You admit lack of knowledge, and yet dismiss her so readily? I do not dismiss her. I question her supposed divinity. One need not be a god to have value. Truthfully, I'm uncertain Mithal was even a single entity. The accounts are varied. There are varied accounts of Mithal. In most stories, Mithal rights wrongs while exercising motherly kindness. Let fly your voice to Mithal, deliverer of justice, protector of sun and earth alike. Other paint her as dark,
vengeful. Pray to Mathal and she would smite your enemies, leaving them in agony. More Dalish tales, I assume. If you know more about this, Solus, speak. The oldest accounts say Mathal was both of these, and neither. She was the mother, protective and fierce. That is all I will say. This is not a place to stir up old stories. Whatever the truth, all accounts of Mathal end the same. Exiled to the beyond with her brethren. What do you mean, exiled? Tricked by the Dread Wolf, as all the elven gods were said to be, trapped in a land beyond the Fade. Many Dalish believe this is why the elves fell from grace, and their gods did not save them. Or perhaps they were simply rulers slain by Tevinter. Who can say? Let's continue. Продовжимо As you поиск. Де ми знаходимося, мені не все. Там була та пташка. I see the Red Templars have already encountered the temple's guardians. Красний хромовник вже пострічав з хромою стражем. Я хоч правильно йду? Ладно, йдемося, подивимося, що тут є. It's sealed. Corypheus's lackeys managed to open it. Perhaps the altar holds a clue. Типа сделать с алтарем. Дивимося, може тут щось є. Припаси поповнені. It appears the temple's magics are still strong. Is this Elven? Does it say anything about this Well of Sorrows? Atishol vir Abalasan. It means enter the path of the Well of Sorrows. There is something about knowledge, respectful or pure. Shiven. Shivenen. 'Tis all I can translate. That it mentions the well is a good omen. Є що хороше. Уже At least що. we know the Well of Sorrows was important. Supplicants to Mathal would have first paid obeisance here. Following their path may aid entry. Perform a ritual to appease elven gods? Long dead or no, I don't like it. If need be, unless you wish to turn back. Do not step any place you have stepped before. There can be no vacillation. This is where petitioners walked the path of their gods. It is where they paid fealty to the gods. I have seen it in the Fade. Only the reverent were permitted So? to touch this ground, and only in solemn contemplation. Відкрив? Да, відкрив. Ух ти, клас. Ніхрена собі. Я думав, вони будуть відкриватися. Фоба! А чому? Я його не пам'ятаю, того чувака. Hold them off!
Та нам якось насрати на вас, хлопці. Давайте, бо я прискорення даю, садіть. Що, пацани, там перемочуть їх. Можна відкрити двері заперта. Поняв. Що, ви всіх перебили, пацани? О, Мореган там їх Come on, мочить. you might catch them. Hold a moment. Подождіть. While they rush ahead, this leads to our true destination. We should walk the petitioner's path as before. An army fights and dies for us. The longer we tarry, the more soldiers we lose Щось outside. потеряємо. Let's jump down and be done with this place. In this case, I must agree with the witch. This is ancient ground, deserving of our respect. You see the urgency? We cannot find the Well of Sorrows unprepared. We don't need to reach the well first if we stop them before they find it. Reach the well before they do and their plan is ended. And your plan? There is a danger to the natural order. Legends walked Thedas once, things of might and wonder. Their passing has left us all the lesser. Corypheus would squander the ancient power of the well. I would have it restored. You barely know what the Well of Sorrows is, but you want to restore it. Yes. Is Thedas so full of wonders that we should leave them to die one by one? Mankind blunders through the world, crushing what it does not understand. Elves, dragons, magic. The list is endless. We must stem the tide, or be left with nothing more than the mundane. This I know to be true. I read more in the first chamber than I revealed. It said a great boon is given to those who use the Well of Sorrows, but at a terrible price. What exactly did that altar say about the Well of Sorrows? Like most elven writing, it was insufferably vague. The term I deciphered was Halam Shivanas, the sweet sacrifice of duty. It implies the loss of something personal for duty's sake, yet for those who served at this temple, a worthwhile trade. Коротше, цей, походу, треба буде головному герою померти. Ну, буде вибір, типа, хто помре, бо в Original я вибрав, що все-таки головний герой віддав своє життя. Did you not trust me enough to tell me about this price when you read it? I hoped to find more information. If I intended to cheat you, I would have feigned ignorance entirely. My priority is your cause, but if the opportunity arises to save this well, I am willing to pay the cost. And gain what? That is what we must discover. The rituals may point the way. Не поняв, типа є різні істочники, чи що? А, різні двері є. Виповнити ритуали. Або туди Will you йти. abandon these rituals, Inquisitor? Think carefully. There is no return once we leap after the Templars. Добре, виповнимо ритуали, коротше, ті срані.
Слиш? А як залізти? Алло, Моріган, блін. Я впав! Моріган. Підсади, ну. Так, треба подивитися. Якщо я зійду тут і потягну той рычаг, то там відкриється. Коротше, так вам. Зникне. Мені, по ідеї, треба би було починати. Чого тут активувалося? Коротше, так во. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16. Тепер дайте подумати. Ви дебіли! Ви що наробили? А, ні, нормально. Нормально є. Ми тут зійдемо, так от. Продовжуємо далі йти. Так, 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 так. І фінал. Так, так. Indeed. Time to proceed to the next ritual, I should think. Хоба!
Так, во. Так, 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 так. Так, так. Так. Ага, якщо я звідси зійду, то коротше насрати, типа. Ай, мама мія. Я піду сюди, сюди і туди. Так, 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 так. Далі. Так, 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 і так. Ritual is complete. We are close. There is but one more path to follow. Добре. Так, хоч чуть-чуть. Типа тут тоже є? Охренеть. О, тепер ще легше. А, і там ще щось є, да? Що? Я не поняв. А туди мені як залізти? Не поняв. Так, во, передивимося. Я тоді, коротше, так во почну. Так, так, так. Ага, я тоді не закінчу. А! Я собі того перейду в кінці. Отак. І я вже буду тут. Все, понял. Коротше, пробуємо по-новому. На-на-на-на-най. На-на-на-на-най. Най. Тепер так було най. Тепер так було най. І най. Хопа.
Там можна говорити чи ні? Ні, не можна. А тут кай те же саме чи ні? Так, мені потрібно буде поки що нічого не робити. Я отак от забіжу і там випишу. Так от. Най. Так вот. Най. Тепер так подумати. Так, так і так. І мені ще треба буде туди залізти. Правильно? Так. Ха. От незадача. А я туди так не залізу. Мені треба було звітом прохід зробити. Я грибу і плачу. Ти його квадрат лишай. Мені треба було, коли я там був на сходах, вийти, ти його квадрат активувати. Ну, то що поробиш? Охренеть! Мені треба було той квадрат активувати там на сходах, вернутися назад і, коротше, пошурувати, типа, туди далі. А що я парюся? Тут нічого не треба. Більше. Все. Я думав, там далі щось є. Да.
is not what I expected. What was this chamber used for? We're being watched. За нами слідять. Виконавець. You are unlike the other invaders. You stumble down our paths at the side of one of our own. You bear the mark of magic, which is familiar. На кому How на? has this come to pass? What is your connection to those who first disturbed our slumber? Наш сон ранее. I don't understand the slumber bit. Who are you? I am called Abramus. We are sentinels, tasked with standing against those who trespass on sacred ground. We wake only to fight, to preserve this place. Our numbers diminish with each invasion. I know what you seek. Like all who have come before you, you wish to drink from the Vira Belasan. The place of the Way of Sorrows. He speaks of the well. It is not for you. It is not for any of you. Solus, perhaps he'll listen to you. What shall I say, Inquisitor? Shall I sway him from a millennia of service by virtue of our shared blood? He clings to all that remains of his world, because he lacks the power to restore it. So you're elves from ancient times? Before the Tevinter Imperium destroyed Arlathan? The Shemlin did not destroy Arlathan. We Elven warred upon ourselves. By the time the doors to this sanctuary closed, our time was over. Wait, that's not right. What are you saying? You would not know truth. Shemlin history is as short as the pool of your years. What did the Imperium do then? Are you saying it wasn't a war? The war of carrion feasting upon a corpse, yes. We awaken only when called, and each time find the world more foreign than before. It is meaningless. We endure. The Vira Belasan must be preserved. What is this Vira Belasan exactly? It is a path, one walked only by those who toiled in Mithal's favor. He speaks of priests, perhaps. More than that, you need not know. We came to stop Corypheus. He's here to take your well, not I. I believe you. Trespassers you are, but you have followed rites of petition. You have shown respect to Mithal. If these others are enemies of yours, we will aid you in destroying them. When this is done, you shall be permitted to depart. And never return. This is our goal, is it not? There is no reason to fight these sentinels. Consider carefully. You must stop Corypheus, yes, but you may also need the well for your own. Я не хочу, типу, слухати Моріган. Хоча класна була тьолка, але... Фу, часових. Можемо друг другу. I accept your offer. You will be guided to those you seek. As for the Vira Belasan, it shall not be despoiled, even if I must destroy it myself. No! Ну, коротше, цей... Тут такий спектакль замутив, типа, а... В результаті треба нам все одно, коротше, захищати.
before my countrymen came along. Could that be true? I can hardly believe it. This would be our guide. Mytholanast. That's helpful, since Morrigan chased off on her own. She seeks to protect the Well of Sorrows. Так, поворот. Вони нам куди? Сюди чи куди? Давайте вбивайте того красного хламовдика. Йдемо далі. Не понял, тут дверки були, ні? То мені все здало. Тут тупік. Я добичу, що з нього є файно чи ні? Да, то тупік. Тут сходи. Які не відкрилися. Тому що я недостойний, чи ні? Там теж нічого нема. Каже нам іти сюди. Ну давай, показуй дорогу, що ли. This place looks untouched. The entire temple must have looked like this long ago. How could the elves pour such devotion into this nonsense? We can always ask our hosts. I will leave that to you. Давай, часовий. Ти можеш скоріше йти, чувак. Блін, інвалід, давай, рухай. Henshra. Gilas Velathan. I believe she would prefer that we remain close. Just a quick look Ладно, around. просто осматривайтесь. Верняемся. Не сюда. А там був зал, коротше, типа, але там нам не треба було, нам треба за часовим іти. Який, блин, рухається зі швидкістю світла. Ей, The черепаха! Sentinels are holding off the Red Templars. Vier Sumiel. Дай, дай. Ага, якби ми не погодилися, нам би треба було прориватися через ці лабіринти. А так той чувак нас тупо веде. Файно. О, десь буде драка.
Іду. Так, іду. Де ти? Дядько. Сюди, що? Чувак, тут ні хрена нема. Все? Ага, все, то финал. Я понял. Ну, ладно, перебийте їх всіх. Я почекаю. Все, перебили, молодці. Альберт, доброго вечора, ми з України, здоров. От якраз Dragon Age проходжу. Я його сам проходив без стріма, без нічого мучив. Цей... Тому що, блін, ну, скажімо так, основний сюжет цікавий, але там дуже немерено, коротше, то грінда, то все, принеси, подай, де нахуй не мішай. От. Тому я навіть не стрімив ту ігрушку. Але то вже типа фінал, думаю, можна якраз фінал пострімити, зараз якраз сам сок. Коротше, є головний типа челикіс, та він Бетмен просто. Є його прислужники, оті от чуваки. Samson, sir, watch out! Inquisitor. You and those elf things don't know when to stop. You've Чуєте, hunted us головне half рожа така, across блін, як Thedas. монстра, а голос Should have людини. guessed you'd follow us into this hole. What are you doing here, Samson? Following his orders. Corypheus chose me twice. First as his general, now as the vessel for the Well of Sorrows. You know what's inside the well? Wisdom. The kind of wisdom that can scour a world. I give it to Corypheus, that he can walk into the Fade without your precious anchor. Ценного якоря. Так. Ага, коротше, хтось мусить бути сосудом. Якщо не він, то, коротше, хтось, типа, інакший з нас. What's your part in it? What's a vessel? What else empties a well? I'll carry its power to Corypheus. One more task entrusted to me. Being force-fed Chantry lyrium was good for something. This armor makes me a living fortress, mind and body. I won't forget a word of the well's knowledge. Corypheus will be unstoppable. Once Corypheus is that powerful, you and your soldiers will just slow him down. You dare say that to my face? After you butchered my men? You're no match for Corypheus. Even if you drink from the well, you'll never master its wisdom as he could. This is the strength that Chantry tried to bind. But it's a new world now, with a new god. So, Inquisitor, how will this go?
Разрушить доспех. А що воно дає, типа? Power's all well and good, until it's taken away. What did you do? What did you do? Armor. It's gone. Delirium. I need it. Kill them all. Він взагалі сидить, коротше, в крові, блін, сховався. Чувак, ти б ще де сховався, алло. Давай виходи, подлий трус на боєчасу. А, його ще хиляє. Все. Упс, 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 упс. Що це не? Чувака. Я він став більше. На тобі, на тобі. Коротше, проходимо ігрушку. Походу, я так бачу, я назвав стрім, коротше, півфінал, але то походу буде, блін, фінал. Чувак, а ти що з тобою? Ти стоїш і везде. Тобі, ми мали допомагати, але ніхіра не робить. І тому і маги херачать, дай Боже. Его Corypheus. Ты не должен! He's still И сдох. breathing. We can take him back to Skyhold for judgment. Морган постаралася. You heard his parting words, Inquisitor. The elf seeks to destroy the Well of Sorrows. So the sanctum is despoiled at last. You would have destroyed the well yourself, given the chance. To keep it from your grasping fingers. Better it be lost than bestowed upon the undeserving. Fool. You'd let your people's legacy rot in the shadows. Отдайте Мориган. Corypheus needed Samson to use the well. Without him, there's no vessel to claim it. The moment we leave, he will send more forces to secure this place. The well clearly offers power, Inquisitor. If that power can be turned against Corypheus, can you afford not to use it? Do you even know what you ask? As each servant of Mythal reached the end of their years, they would pass their knowledge on through this. All that we were, all that we knew, it would be lost forever. It's better that knowledge remain in the well, never passed on.
You'd rather destroy it. There are other places, friend, other duties. Your people yet linger. Elven such as you? Yes, such as I. You have shown respect to Mithal, and there is a righteousness in you I cannot deny. Is that your desire? To partake of the Vira Belasan as best you can? To fight your enemy? Какова будет цена? Gifts like this don't come freely. No boon of Mithal was ever granted without cost. The Vira Belasan may be too much for a mortal to comprehend. Brave it if you must. But know you this. You shall be bound forever to the will of Mithal. Bound to a goddess who no longer exists, if she ever did. Bound as we are bound. The choice is yours. Is it possible this Mithal might still exist? Anything is possible. Elven legend states that Mithal was tricked by Fen-Harel and banished to the Beyond. Elven legend is wrong. The Dread Wolf had nothing to do with her murder. Murder? I said nothing of... She was slain, if a god truly can be. Betrayed by those who destroyed this temple. Yet the Vira Belasan remains. As do we. That is something. You could come with us. Fight Corypheus. He killed your people. We killed ourselves. Long ago. Malas amali nahalam abalas. Коротше, істочник ми в будь-якому випадку маємо забрати. His name, Abalas, means sorrow. I said, I hoped he finds a new name. Все-таки You'll істочник note the зберегли. intact illuvian. I was correct on that count, at least. Is it still a threat? Can Corypheus use it to travel the Fade? You recall when I took you through my illuvian, I said each required a key? The well is the key. Take its power, and Mithal's last illuvian will be no more use to Corypheus than glass. I did not expect the well to feel so... hungry. Let's not be reckless. I don't want anyone hurt. Мореган його вип'є. I am willing to pay the price the well demands. I am also the best suited to use its knowledge in your service. Or more likely to your own ends? What would you know of my ends, elf? You are a glutton drooling at the sight of a feast. You cannot be trusted. Of those present, I alone have the training to make use of this. Let me drink, Inquisitor. What training makes you so qualified? I have studied the oldest lore. I have delved into mysteries of which you could only dream. Can you honestly tell me there is anyone better suited?
Голос Доріан. Я. Я би Доріана назначив. Але Доріан не захоче. Ну, точніше. I would be. You lead the Inquisition. This is not a risk you can take. I have the best chance of making use of the well for everyone. Let me drink. You're not concerned about the price. Bound forever to the will of Mithal. Bound to the will of a dead god? It seems an empty warning. Perhaps a compulsion yet remains. Who can say otherwise? I do not fear it, even so. I hate to say it, but Abelas's plan to destroy the well may be the best one. What happens when Corypheus comes for you again? He is immortal. The wisdom of the well may include a way to destroy him. Give me this and I fight at your side. I shall be your sword. Это Мориган. Я сам воспользуюсь источником. Кто что думает? Thoughts? She is right about only one thing. We should take the power which lies in that well. It all seems ghoulish. Let Morrigan use it, if she wants it so much. If it is truly between you and her, then let her take the risk. Make her help us all. Enough deliberation. Give me your decision. Так його захищали, Моріган віддавати. Вибачай, Моріган. Минулого разу я тобі замутив дитину і сам загинув. Те же саме того разу. If anyone is to use the well, it will be me. So you will take what little knowledge you can understand and let the rest go to waste? Who's to say it will go to waste? I do. I am forever balked by those who believe they know better than I. Drink if you will, for the sake of us all, but steel your will to do it. Та зайди нормально. В воду. А, чувак взагалі в воду зайшов. Дійсно, блін, капець. Да, буде трагічна історія, звісно, він загине.
Corypheus. A magister wishes to rip the veil open. I must learn how to stop him. Туда или нет? Отвечайте. I can't understand what you're... Look, will you help me or not? Inquisitor! Inquisitor! How do you feel? Упс. The Illuvian! Through the mirror. Блін, треба було Моріган віддати, напевно. Але вона така, типа, що. Вже знаю, що би робила. Ну, давай, грузися. It is done. I'm pleased to report we won the battle, Inquisitor. When you went through that mirror, Corypheus and his archdemon fled the field. I'm not sure why. What he wanted was no longer within the temple. Perhaps. He spent so long trying to get into the temple, he probably couldn't have helped his forces by that point. Then Corypheus is finished. If he is wise, he will hide and rebuild his strength before he attacks again. He will not. He won't hide. You hear it?
The well speaks to you. It's voices. Whispering from so far away I can barely hear them. If only one who understood such voices had used the well's power instead. Then we'd have to rely on her interpretation of them, and whatever she chose to tell us. Have I not been forthcoming enough for you, Spy Master? I told you what the well could have done, Inquisitor. You should be hearing shouts from the heavens, not whispers. Then help me. Isn't that what you came here to do? Earlier you said you knew what needed to be done next. What did you mean? The dragon is not an archdemon. It's a dragon in which Corypheus has invested part of his power. Kill it, and his ability to jump to other bodies is disrupted for a time. He can be killed. That's no simple task. Corypheus alone is powerful, but where there's dragon... I need to summon Mithal. Whatever Mithal was, goddess or myth? There. An altar in the wilderness. That's where I need to go. I see you are determined. So be it. Are you certain of this? We have no choice. If Corypheus comes here now... I'll see to Skyhold's defenses in the meantime. Повторю. Мітал. Добре, на тому я той його стрім закінчую. І зараз розпочну вже стрім по фіналу. Всім гарного дня чи вечора і будьте здорові. Туру-тум-тум.